to request Bimal Chandra De Sarkar, Executive Director of 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 Bazar, as a keynote speaker. Bimalda, can you please take your seat? As well as I would request David from ISCG, Principal Coordinator. David, okay, I think he's coming soon. I'm also inviting Samsuddoza sir. Can you please come over on the stage? I'm also requesting Abu Murshid Chaudhuri. He's the President of Bazar Chamber of Commerce Industries. Also, I'm requesting SMA Rashid, Executive Director, NGO Forum for Public Health. Please, bhai. Also, I'm requesting Abul Kashem bhai, the Executive Director for Help Bazar, to come over on the stage. Tonoy Deyan, Program Coordinator WASH and DRR from BRAC. And yes, David is here. David, can you please come over on the stage? Shiuli Sharma, Executive Director, Jago Nari Unnayan Songstha. And Abul Manjur, Assistant Engineer, DPHE, Bazar. And Akmal Sharif, Country Director, Action Against Hunger. Akmal bhai. Yes, Akmal bhai is coming as well. So thank you everyone. Thanks for joining us in our session today. So we will start with, yeah, I already told about Shiuli Appa. So Shiuli Sharma, she is the Executive Director of Jago Nari Unnayan Songstha. And we are waiting for Akmal bhai to come. I think we need one more chair on the stage. One more chair. Yeah. So first, I would invite Bimal Chandra De Sarkar. Bimalda, can you please say some words about the topic as an introductory remarks? Good afternoon. Thank you all. Actually, this session, you are actually observing that together we thrive, synergizing efforts for a sustainable future of Rohingya and host communities. আসলে আমরা সবাই জানি যে বর্তমান প্রেক্ষাপট কক্সবাজার এবং 2017 সালের 25শে আগস্ট এই যে হিউজ ইনফ্লাক্সের পরে আমরা যারা লোকাল, ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল এবং ইউএন এজেন্সি, গভর্নমেন্ট সবাই মিলে যেই রেসপন্স করছিলাম এবং আমরা কেউই ভাবিনি যে দীর্ঘদিন ধরে এই রেসপন্সে আমাদেরকে থাকতে হবে এবং সবারই ধারণা ছিল যে ভেরি টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং এক সময় তারা তাদের দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু সেটা যখন প্রোটেক্টেড ক্রাইসিস হিসাবে আমাদের সামনে এসেছে এবং অলরেডি আমরা 8th ইয়ারে চলছি, সেই অবস্থায় আসলে আমরা সাস্টেনেবল রেসপন্স ফর দি রোহিঙ্গা অ্যান্ড হোস্ট কমিউনিটি এটা আমরা কিভাবে করতে পারি এবং সেটার চ্যালেঞ্জগুলো কী কী এবং সেই ক্ষেত্রে ওয়ে ফরওয়ার্ড কী কী হতে পারে, এই বিষয় নিয়েই মূলত এখনকার এই সেশনটি। এই সেশনে আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। কনসেপ্ট করে দেব। প্লিজ নেক্সট প্লিজ। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি সিনারিও যেখানে রোহিঙ্গারা আসছে, সেই অবস্থা যদি আমরা একটু কল্পনা করি সেদিনের সেই অবস্থাটুকু, যে যেভাবে আসছে আমরা মিজান স্যারের কাছ থেকে শুনেছি এবং আরও অনেকের কাছ থেকে সকালবেলা শুনেছি যে আমরা সেই অবস্থাটুকু উইদাউট প্রিপারেশন আমরা কেউ বুঝতে পারিনি যে এত মানুষ আসবে। তারপরেও স্থানীয় জনগোষ্ঠী, গভর্নমেন্ট এবং লোকাল কমিউনিটি সহ যারা এনজিও ছিলেন, ইউএন ছিলেন, সবাই মিলেই
সেটিকে আসলে রেসপন্স করার চেষ্টা করা হয়েছে। নেক্সট, এখানে যেটি বলা হয়েছে যে রোহিঙ্গা এ লং আউটস্ট্যান্ডিং চ্যালেঞ্জ, কি কি চ্যালেঞ্জ এখন আমরা অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি এখন আর এমার্জেন্সি ফেজে নেই, এটি এখন প্রোটেক্টেড ক্রাইসিস, এবং এটাকে খুব অতি শীঘ্র যে আমরা এই থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছি সেটারও আমরা কোনো আশা দেখছি না। আমরা জানি না কখন এই রিপ্যাট্রিয়েশন হবে। আমরা সবাই চাই যে যত দ্রুত সম্ভব ডিগনিটিফুল একটি রিপ্যাট্রিয়েশন শুরু হোক এবং রোহিঙ্গারা তাদের নিজ বাসভূমে চলে যাক। কিন্তু সেটি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স এবং আমাদের ইম্প্যাক্টেড কমিউনিটি যারা কক্সবাজারে, তাদের জন্য আমাদের যে করণীয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা সেখান থেকে ওয়ে ফরওয়ার্ড কীভাবে করতে পারবো সেই বিষয়টি নিয়ে আজকের এই আলোচনার সূত্রপাত। নেক্সট, গ্লোবাল ক্রাইসিস। আমরা জানি যে যখন 2017 সালে এই ক্রাইসিসটি হলো তখন সারা বিশ্ব এই রোহিঙ্গাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, এই হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্সে তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু মাঝখানে আমরা দেখেছি যে বিশ্বে আরও অনেক ক্রাইসিস হয়েছে, যেটা ইউক্রেন ক্রাইসিস, আমরা দেখছি মিডল ইস্ট ক্রাইসিস এবং আদার যে ক্রাইসিসগুলো আছে সেই ক্রাইসিসগুলো দিকে ফান্ডিং আমার ওই দিকেও চলে যাচ্ছে, যে কারণে ফান্ডিং ডে বাই ডে এভরি ইয়ার আসলে ফান্ড রিডিউস হচ্ছে, সেটা একটা বড় ক্রাইসিস আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরেকটি হচ্ছে রোহিঙ্গা যেই আজকের যেই সমস্যা, এই সমস্যাটা কিন্তু আসলে 2017 সালে সৃষ্টি হয়নি, এটি দশকের পর দশক ধরে তাদেরকে ডিপ্রাইভ করার ফলে এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। এবং ফার্স্ট ইনফ্লাক্স যদি আমরা দেখি সেটি আমাদের দেশে 1978 সালে প্রথম শুরু হয়েছিল, তারও আগে ইনফ্লাক্স হয়েছে, তখন বাংলাদেশ ছিল না, তারও আগে তারা কিন্তু দেশচ্যুত হয়েছিল। এবং তারপরে যদি আমরা দেখি এটা 91-এ আরেকটা বড় ইনফ্লাক্স হয়েছিল, 96-এও আমরা একটা ইনফ্লাক্স দেখেছি এবং সবচাইতে বড় ইনফ্লাক্স হয়েছে 2017 সালে। এবং রিসেন্টলি এটাকে আরেকটু আমরা দেখছি যে বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের চিন্তা ভাবনা, এই চ্যালেঞ্জগুলো একদিক দিয়ে হচ্ছে ফান্ড সিঙ্ক করছে, আরেক দিক দিয়ে নিউ অ্যারাইভাল। এবং আমরা জানি যে সকালে শুনেছি আমরা যে অ্যারাউন্ড 60,000 রোহিঙ্গা নতুন করে আবার ইনফ্লাক্স হয়েছে, যদিও গতকালকের আমি একটা পত্রিকায় দেখলাম ডেইলি স্টারে যে অ্যাবাউট 80,000। তো রেজিস্ট্রেশন চলছে, দেখা যায় এটা আরও নতুন করে আমাদের যে ক্রাইসিস সেটার মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তো সেই মাত্রাটাকে যদি আমরা হিস্ট্রিক্যালি দেখি যে এখন মোর দেন 1.2 মিলিয়ন রোহিঙ্গা এখন অবস্থান করছে এবং তাদের প্রতি বছর প্রায় 30,000 নতুন মুখ, আমরা জানি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। সুতরাং এদের যদি রিপ্যাট্রিয়েশন করা না যায় এবং এদের যদি থার্ড কান্ট্রি রিপ্যাট্রিয়েশনই হোক কিংবা তাদের স্বদেশ ভূমিতে ফেরত দেওয়াই হোক, এটা যদি না করা যায় তাহলে আসলে আমাদের এই ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট আমরা কিভাবে করব সেই বিষয়টি নিয়ে আজকে সাস্টেনেবল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা আপনাদের মতামত জানব। নেক্সট, আমরা যদি এখানে দেখি সেই আপনার 1942 সালে একবার তারা বিতাড়িত হয়েছিল 1942-তে। তারপরে আমরা দেখি যে প্রতিবারেই তারা কিন্তু বিতাড়নের শিকার হয়েছে এবং সর্বশেষ যেটি আমরা দেখিয়েছি যে এই বছর মানে গত বছর 2024 সালে এবং এই বছরের শুরুতেও এখনও আসছে প্রতিদিনই প্রায় 60,000 আমরা এখানে লিখেছি, 50,000 লিখেছি, কিন্তু আসলে এটি প্রকারান্তরে কেউ বলছে 80,000 এবং সকালে আমরা শুনেছি যে এটি অলমোস্ট 60,000। নেক্সট, আমরা যদি দেখি যে বর্তমানে যেই অবস্থা হোস্ট কমিউনিটি ডেমোগ্রাফিক যেই চিত্রটি, অর্থাৎ উখিয়া এবং টেকনাফে আমাদের যে হোস্ট কমিউনিটি আছে
এবং তাদের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি রোহিঙ্গা কমিউনিটিকে, যে আমার উখিয়াতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কত এবং রোহিঙ্গা কত, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে একটা ইমব্যালেন্স হয়ে গেছে। আমাদের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বসবাস করছে উখিয়া এবং টেকনাফে। টেকনাফে এখনও কিছুটা কম আছে, যেহেতু টেকনাফে ক্যাম্পের সংখ্যা কম, কিন্তু উখিয়াতে অবস্থাটি মারাত্মক। অর্থাৎ আমাদের অনেক বেশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি রোহিঙ্গা ওখানে বসবাস করছে। নেক্সট প্লিজ। আমরা যদি দেখি যে কিছু ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে এই ইনফ্লাক্সের ফলে, যেমন আমাদের জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স, এটি দেখা গেছে যে 50% ইনক্রিজড হয়েছে। এটি আমি যেটা দিচ্ছি সেগুলো আপনার কিছু রিপোর্টের প্রেক্ষিতে, এখানে কিছু রিপোর্টের আপনার দেওয়া আছে, যেগুলো রিপোর্ট সবার মাঝে সার্কুলেট করা হয়েছে, আইসিজির মাধ্যমে এগুলো এসছে। সেটা হচ্ছে জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স 50% ইনক্রিজ করেছে। আপনার ওয়েজ ড্রপড হয়েছে 40%। অর্থাৎ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যে ওয়েজ তারা পেত, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের যে সমস্ত মানুষ আছে যারা ডে লেবার হিসাবে কাজ করতো, তাদের 40% ওয়েজ ড্রপড হয়েছে। এবং আমরা যদি দেখি যে ফান্ডের অবস্থা যদি দেখি, যে 47% ফান্ড আমরা দেখেছি যে এখানে জেআরপির 2023-এ আমরা 47% পেয়েছিলাম, কিন্তু আগে অলমোস্ট দেখা গেছে 60 to 70% আমরা পেতাম। এবং 2024-এ যদি আমরা দেখি যে সেটা হয়তো নিয়ার অ্যাবাউট 50%। অর্থাৎ জেআরপিতে যেই পরিকল্পনা করা হয় তার অলমোস্ট 50% অর বিলো 50% ফান্ড রেইজ করা সম্ভব হচ্ছে এই ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের জন্য। নেক্সট, চেঞ্জেস। এখন দীর্ঘদিন তাদের নিজ নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে না পারার কারণে তাদের যে ডিমান্ড, সেই ডিমান্ডেরও কিছুটা চেঞ্জ এসেছে। অর্থাৎ আগে যেমন ছিল যে তাদেরকে রেশন দেওয়া এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিসগুলো দিলেই তারা চিন্তা ভাবনা করতো, ঠিক আছে আমরা কোনো মতো বেঁচে থাকি এবং একসময় আমাদের দেশে ফিরে যাব। কিন্তু যখন তারা সেই হোপটা দেখছে না, তখন তারা চিন্তা করছে যে আমরা আর কতদিন এই ডোনারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব, আমরা নিজেরা কিছু কাজ করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করতে পারি কিনা, আমরা নিজেদেরকে সেইভাবে স্কিল্ড গড়ে তুলতে পারি কিনা, যেটা দিয়ে এখানেও আমরা কাজ করে সংসার চালাতে পারবো এবং আমার দেশে ফিরে গিয়েও চিন্তা করতে পারবো যে আমি কিভাবে আমার সংসারটাকে প্রতিপালন করব। সেই বিষয়ে তাদের কিছু ডিমান্ডের চেঞ্জ এসেছে। তারা কিন্তু এখন লাইভলিহুড এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট এইটার প্রতি তাদের আগ্রহ খুব বেশি। এবং আমরা যদি দেখি যে গভর্নমেন্ট পলিসিস কিছু চেঞ্জ এসছে, সেটিও যদি আমরা দেখি, সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে বর্তমান সরকার এটিকে টপ প্রায়োরিটি দিয়ে সকালবেলায় আমরা শুনেছি যে গ্লোবাল একটা কনফারেন্স করার জন্য গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন, যেটি গ্লোবালি হয়তো গ্লোবাল কমিউনিটিকে এটার প্রতি আরেকটু সদয় হওয়ার জন্য এবং রিপ্যাট্রিয়েশন যাতে ত্বরান্বিত হয় সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বর্তমান ডক্টর ইউনূসের যে অন্তর্বর্তী সরকার, উনি এটি একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা আশা করছি যে সেখান থেকে একটা ভালো রেসপন্স পাওয়া যাবে। আর ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ফান্ডিংয়ের কিছু ডিসিশন আমরা ভেরি রিসেন্টলি দেখেছি, যেমন ইউএসএআইডি অলরেডি তাদের ফান্ড নিয়ে 3 মাসের একটা স্থগিতাদেশ দিয়েছে, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন বাদ দিয়ে অন্যান্য সেক্টরে। তো সেই বিষয়টিও আরেকটু নতুন করে ক্রাইসিসকে এসকেলেট করছে। নেক্সট, সোশ্যাল কোহেশন। এই ক্ষেত্রগুলো যদি আমরা দেখি, যে শুরুতে
আসলে রোহিঙ্গারা যখন 2017 সালে ইনফ্লাক্স যখন শুরু হয়, তখন উখিয়া এবং টেকনাফের মানুষ তাদের বাড়িতে আশ্রয় শেয়ার করেছে, তাদের খাবার শেয়ার করেছে এবং তারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য দিয়ে তাদেরকে প্রাথমিক যে রেসপন্সটা করেছে এবং সেখানে তাদের হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে তারা কিন্তু খুব গেস্ট হিসাবে তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছে এবং তাদের যতটুকু আছে সেগুলো দিয়ে তাদেরকে রেসপন্স করেছে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে সেই জায়গাটায় সোশ্যাল কোহেশনের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা একটু ক্রাইসিস এবং কোশ্চেন মার্ক হয়ে যাচ্ছে, কারণ তারাও বিভিন্নভাবে ইম্প্যাক্টেড এবং এত দীর্ঘদিন যে এখানে তারা অবস্থান করবেন সেটাও কিন্তু তারা বুঝতে পারেন নাই, যে কারণে তাদের এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে, তাদের যেই এডুকেশনের ক্ষেত্রে, তাদের হেলথ সার্ভিসের ক্ষেত্রে, তাদের রিসোর্স ইউটিলাইজেশনের ক্ষেত্রে, সকল ক্ষেত্রেই তারা ক্রাইসিস অনুভব করছে এবং যার কারণে ধীরে ধীরে আমরা দেখছি যে সোশ্যাল কোহেশনে কিছু ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এছাড়াও কিছু ইনসিডেন্ট আমরা লক্ষ্য করছি। মাঝে মাঝে হোস্ট কমিউনিটি এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে কিছু অ্যাবডাকশন হচ্ছে, কিছু গান ফাইট হচ্ছে এবং আনরেস্ট সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে। সেগুলো নিয়েও সোশ্যাল কনফ্লিক্টের কিংবা সোশ্যাল কোহেশনের যে জায়গাটা ছিল সেই মাত্রাটা একটু কমে গেছে। নেক্সট, এখানে যেটা আমরা বলছি যে এটা একটা ক্রাইসিস, কিন্তু প্রত্যেকটা ক্রাইসিসের কিছু অপরচুনিটিসও থাকে। সেই অপরচুনিটি যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি। যেমন সকালে আলোচনা হচ্ছিল, এক পর্যায়ে আমি শুনছিলাম যে এখানে 1.2 মিলিয়ন পিপুল আছেন যারা ভিন দেশের নাগরিক। তাদের যে ওয়ার্কফোর্স আছে তাদেরকে যদি স্কিল্ড করা যায় এবং তাদেরকে যদি প্রোডাক্টিভ কোনো কাজে লাগানো যায়, দুইটা দিকে সুবিধা হতে পারে। একটা হতে পারে প্রোডাকশনে আমাদের একটা ভালো অবদান রাখতে পারে এবং পাশাপাশি তাদের যেমন স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে তাদের মানব সম্পদ উন্নয়ন হবে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ন্যাশনাল ইকোনমিতেও এটি একটি অবদান রাখতে পারে। নেক্সট, ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট, এটা আসলে হিউজ ইম্প্যাক্ট, যেটি সকালবেলায় টিপুলারসি স্যার বলছিলেন যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে অক্সফাম গভর্নমেন্ট এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি নিয়ে একটি রিসার্চের জন্য এমইউ সাইন হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে 1 বছরের মধ্যে সেই রিসার্চটা সম্পন্ন হবে। সেটি হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের কী পরিমাণ ইকোনমিক ইনভেস্টমেন্ট এখানে হয়েছে সিন্স 2017। এছাড়াও আমরা যদি দেখি যে ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট আমার সোসাইটিতে কি পড়েছে, আমার হোস্ট কমিউনিটিতে কি পড়েছে, আমার এনভায়রনমেন্টে কি ইম্প্যাক্ট পড়েছে, আমার ওয়াশে কি ইম্প্যাক্ট পড়েছে, আমার হেলথ সেক্টরে কি ইম্প্যাক্ট পড়েছে, সবগুলি ইম্প্যাক্টকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে এটি একটি হিউজ ইম্প্যাক্ট ফেলেছে আমাদের এই দরিদ্র দেশে এবং সেটাকে কিভাবে আমরা ওভারকাম করতে পারি সেই বিষয়ে হয়তো আজকে প্যানেলিস্ট যারা আছেন তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, ওনারা প্রশ্ন করতে পারেন। নেক্সট, এখানে যে বিষয়টি বলা হয়েছে যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেলফ রিলায়েন্স, এটি একটি সেক্টর, এখানে হয়তো একটা স্কোপ আছে, অপরচুনিটিস আছে এবং ওয়াশ ইন্টারভেনশনের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস রেজিংয়ের মাধ্যমে যদি কমিউনিটি এটাকে মেইনটেনেন্স করে এবং কমিউনিটি যেটা যদি এগুলোকে ওন করে তাহলে এই জায়গাটাও একটু অপরচুনিটি আছে। এটাকে আমরা বিশেষ করে ক্যাম্পে যেইভাবে ফিকেল স্লাস ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সেইটা যদি আমরা হোস্ট কমিউনিটি শুধু উখিয়া টেকনাফ নয় সর্বত্র কক্সবাজার আমরা যদি ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে সেখান থেকে আমাদের একটা অপরচুনিটি আসবে এবং এর বাইরে আমাদের যে স্কিলড ম্যান পাওয়ার তৈরি হয়েছে, হিউজ হিউম্যানিটেরিয়ান ওয়ার্কার আমরা ডেভেলপ করেছি এই বিগত 7-8 বছরে, 7 বছর 7.5 বছরে, যেটা ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় গিয়ে তারা
এই ক্রাইসিসগুলো ম্যানেজমেন্টে স্কিলড ম্যান পাওয়ার হিসাবে তারা কাজ করতে পারে কিনা, সেটাও কিন্তু আমাদের একটা অপরচুনিটিস আছে এবং সেটাও আমরা এক্সপ্লোর করে দেখতে পারি। নেক্সট, চ্যালেঞ্জেসের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে যে হাই ডিপেন্ডেন্সি অন হিউম্যানিটেরিয়ান এইড, আনসার্টেন রিপ্যাট্রিয়েশন অ্যান্ড নিউ ওয়েভস অফ ইনফ্লাক্স, ল্যাক অফ এমপ্লয়মেন্ট, মার্কেট লিঙ্কেজ। কিছু কিছু স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে পাইলট বেসিসে এবং কিছু প্রোডাক্ট তারা তৈরি করছে, কিন্তু সেগুলো আসলে মার্কেট লিঙ্কেজ না থাকার কারণে সেখানে এগুলোকে মার্কেটিংয়ের স্কোপ নাই বললেই চলে। ডেটোরেটিং সিকিউরিটি, এনভায়রনমেন্ট ড্যামেজ অ্যান্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার ডিপ্লিশন। যদিও সকালে আমরা শুনলাম যে গ্রাউন্ড ওয়াটারের যেই অবস্থা সেটা খুব বেশি অ্যালার্মিং সিচুয়েশনে নাই এবং এটি ভালোই আছে। এটা আমাদের জন্য একটা শুভ সংবাদ যে উখিয়াতে কোনো সমস্যা নেই এবং টেকনাফে গ্রাউন্ড ওয়াটার আসলেই খুব কম এবং সেখানে ইম্প্যাক্ট পড়ার মতো অবস্থা নাই, কারণ ওখানে গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেলই ইউজ করার মতো নয়। এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন, আমরা জানি যে আমাদের বনভূমি উজাড় হয়েছে, আমাদের যে এলিফ্যান্টের যেই অভয়ারণ্য ছিল এবং তাদের যেই চলাচলের পথ ছিল সেটি বন্ধ হয়েছে। এসজিবিবি অ্যান্ড ইনক্লুশন, এই জায়গাটায় আমরা যদি বলি যে জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স সের যেই চ্যালেঞ্জগুলো তৈরি হয়েছে সেটি বিভিন্নভাবেই হয়েছে। একটি হচ্ছে যেহেতু ইকোনমিক ক্রাইসিসের সময় আসলে জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স কিংবা আমরা বলি ইন্টিমেট পার্টনার ভায়োলেন্স এটি বেড়ে যায় এবং সেটা ইকোনমিক অপরচুনিটি যদি আমরা বেশি ক্রিয়েট করতে পারি তাহলে হয়তো সেটাকে মিটিগেট করা সম্ভব হতে পারে। নেক্সট স্লাইড। হাউ টু অ্যাড্রেস দিস চ্যালেঞ্জেস, এটি আসলে আজকের মূলত আমরা এই সেশনে আমাদের যারা বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট আছেন তাদের মাধ্যমে আমরা জানবো যে বর্তমান যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি। আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট এবং আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য অক্সফাম বাংলাদেশকে যে এই কিনোট পেপারটা সংক্ষেপে উপস্থাপন করার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ বিমল দাকে, অনেক থ্যাঙ্কস। উনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে উনি আলোকপাত করেছেন, পাশাপাশি বেশ কিছু মানে প্রোগ্রেস সম্পর্কে উনি বলেছেন। তো আমাদের আরেকজন প্যানেলিস্ট আমাদের মাঝে আছেন, আমি একটু ডেকে নিব আমাদের আকমল শরীফ ভাই, কান্ট্রি ডাইরেক্টর অ্যাকশন এগেইনস্ট হাঙ্গার, একটু স্টেজে চলে আসার জন্য প্লিজ। So, today we will talk more in Bangla and English, both language, because it's better to prefer in Bangla in some discussion. Some of our panelists could be also preferable to discuss. I think it will be also good for you as well to listen us better, hear us better about our points as well. So the language is very open. It's not we will talk only in English, so it's both language. We can speak Bangla or English, any language. Okay, so first I would go to one of our panelists, the Executive Director of NGO for Public Health, SMA রশিদ ভাই। তো রশিদ ভাইকে এখানে পেয়ে আমি খুবই খুশি। তো রশিদ ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা একটু জানতে চাবো যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ক্যাম্পের বর্তমান সিচুয়েশনে যে বেশ কিছু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আমরা ক্যাম্পের কারণে হোস্ট কমিউনিটিতে দেখতে পাচ্ছি, যেটা বিমলদা শেয়ার করলেন যে আপনার ডিফরেস্টেশনের একটা বিষয় অনেক দিন ধরে আছে। যদিও সেক্টর থেকে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আমরা গাছ লাগানোর একটা কার্যক্রম আমরা ক্যাম্পে করেছি বা আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে আরও বেশি মানে এফরেস্টেশন করা যায়, এই ডিফরেস্টেশনটাকে রোধ করার জন্য। পাশাপাশি বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টও কিন্তু আসলে হচ্ছে এবং সেটার সাথে কিন্তু ওয়াশ অনেক ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ওয়াটার স্যানিটেশনের সামগ্রিক ব্যবস্থা। আবার স্লাজ ম্যানেজমেন্ট যে বিষয়টা আছে সেটাও কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টের সাথে ভেরি মাচ কানেক্টেড। তো এই বিষয়ে আপনার যদি কোনো শেয়ারিং থাকে আমাদের সাথে শেয়ার করার মতো, যে আমরা আসলে ফার্দার আরও কি ভালো করতে পারি বা আর কোন কোন জায়গায় আমরা আসলে ফোকাস করতে পারি। সো ওভার টু ইউ ভাই। Assalamu alaikum and good afternoon everybody.
First of all, I would like to appreciate the initiative of the 𝐶𝐿RC office and Oxfam country office to organize this event, which is very important for all of us. And as we know that 𝐶𝐿RC is the government mandated body to look after the refugee related issues, not only the repatriation, all types of issues, and with the kind support, active support of 𝐶𝐿RC office, all of we have been working diversified natures of projects in the camp situation as well as in the host communities for the betterment of the refugee people as well as for the host communities. On the other hand, I think perhaps it's not needed to introduce further how Oxfam is working. But at least I would like to say that Oxfam is a very renowned organization globally as a humanitarian organization. So wherever in any corner of the world, when we see any kind of humanitarian crisis, we found, Oxfam is always there. And similarly, Oxfam has been playing a very pioneer role in all types of humanitarian crisis and all types of disaster management related activities in Bangladesh. That is their one of the basic identity and genesis, I would say. And we are very proud to be the partner. We are very proud to be the co-worker of this type of novel initiatives. And to explain my experience, I would like to go back a little bit behind, though as the keynote speaker has mentioned, the background of different influx started from 71 or after that, but we got the opportunity to work jointly with Oxfam when the 91 influx was happened. So at that time, according to my understanding, if I am right, around 300,000 refugee people came to the in our country, and they have been settled in basically in Teknaf area, which is a very geophysical, is a very challenging area in terms of geophysical context. And jointly, Oxfam and NGO Forum undertook a project which was approved by the government and supported by other stakeholders, and that was the only WASH project, and which was provided, water supply, sanitation, and hygiene-related services to all the refugee people at that time. So it was a kind of learning opportunity to work with how, in a humanitarian context, how to play the role. At the same time, it was an excellent opportunity to provide, services in a very acceptable situation. It was accepted, and that was a kind of replicable model also, And having that type of experiences, we have got the opportunity again to work with Oxfam, supported by different projects. The question you have asked me, NGO Forum is also, as a national organization, one of our major programmatic focus and direction is emergency, managing the emergency situation, responding the emergency situation, as well as the disaster management. So in relation to that, we are very close to the Oxfam, but at the same time, we also implement different types of projects with the support of other development partners. Like after the influxing of 17,
I hope majority of our colleagues present here, all of you know that NGO Forum for Public Health has been widely engaged in camp situation as well as in the host situation for different types of projects. Basically, WASH, then we have expanded our activities in other 5 sectors supported by UNHCR, UNICEF, IOM, WFP, and other UN organizations and international organizations. And still we have been continuing a good number of projects supported by different development partners. So we have the mixed experience which has been reflected in the keynote presentation presented by Bimalda. And I fully agree with the newly created or the possible impacts actually. So at the same time, my opinion would be all of we perhaps we have failed our assumption that within a certain period or within a expected period the refugee people will be back to their country. So and the situation has becoming more and more uncertain. So under this situation, on the other hand, the resources are squeezing. So under this situation, and if we consider the magnitude of the problem due to the huge influx of the refugee people, as it was mentioned that the refugee people are higher in numbers than the local people in Ukhia area. So what could be the situation? It has huge impact. So I will not repeat those, but what we have to do perhaps we have to sit again to develop or for brainstorming and to develop a kind of new strategy. So within the limited resources and having our experiences so far we have gained by implementing different types of projects from our success experiences as well as from our failure experiences. What type of programmatic strategy could be considered for the future and how less cost effectively and services could be delivered, engaging the local people, engaging the local government authorities, and how we can develop more human capital within the local communities and how their capacity could be developed, as Oxfam has been implementing, and they call it social architect project. NGO Forum is their implementing partner. So I think it could be a model. Through this model, actually the local government has been capacitated and they have been sensitizing, and gradually they are getting preparation that they have to take the responsibility after phasing out the project to attain the future sustainability and to carry on the services from the delivered infrastructural facilities. So if all of we sit together and combining our efforts and knowledge and experience and expertise, and with the support of the local government authorities who are the permanent local bodies there, elected bodies there and very close to the people. At the same time, if we consider the developing of human capital by engaging the local people as our project staff and develop their capacity accordingly, and that type of working synergy and that type of joint initiative might be a new pathway to attain the future challenges with minimum cost and maybe in a better way. So I would like to stop here, and and with the commitment that we would like to continue our journey with our
development partners with Oxfam and all other UN organizations with the support of 𝐿HC and other offices. Thank you. Thank you, Rashid Bhai. Let's make some clap for Rashid Bhai for all his nice points, what he shared with us. So in that stage, I think Rashid Bhai was mostly focusing. Hello? Thank you. So, so Rashid Bhai, thank you for all of your nice words and advices. I think he mostly focused and emphasis more on planning and execution of those planning in a very coordinated and well decorated manner. So thank you, Rashid Bhai. I would like to go to Abul Manjur Bhai. So he is working in the DPHE Cox's Bazar. So I would really like to hear from him based on the presentation of Bimalda, what he shared. You know, like as a DPHE, you are very much aware about the water resource crisis of Teknaf, that there is a huge water resource crisis in Teknaf. Every dry season, the population, especially the refugees and as well as the host community of Teknaf, they are always suffering of not having enough drinking water. Every year there are different initiative has been taken by different organizations under the leadership of DPHE and 𝐿HC office. But you know, like still the crisis is there. Plus on the other hand, Ukhia groundwater scenario, we got some good news today morning from wash sector that the groundwater is definitely scaling down, but it's not that severe the way how it's spreading. So it's a good news in a sense from wash sector that there are groundwater scaling down, but it's not that severe. And also water underground, underground water also like recharging very gradually as well. So the rate is good. On that sense, Bhai, I wanted to hear from you. There are also some information we got today morning that the water mostly used for agricultural purpose, the underground water of Ukhia. So what best way or best advocacy or whatever activities we could do with the community to create more sensitization about those, how to utilize proper the groundwater and how to utilize better the surface water, how best we could use the surface water in Teknaf, or what next for Teknaf, what best things we could do as a humanitarian organization or together with government for Teknaf. So over to you, Bhai. Thank you, Mahdi Bhai, and thank you, Oxfam, for inviting me as a very teeny plumber of the world. So thanks again to Oxfam and arrange this nice program. Actually, no natural resource is infinity. Last morning, was sector coordinator Julian says, actual truth with some geophysical service done by many different agencies. The finally conclusion is which water we are extract after rainy season, and this is research. But this is research. We are installed some telemetric, live telemetric observation well, and we receive data. But all years, last 7 years, not equal. Some years are very deflating. Some years are recharge is very well. Not similar recharge rate. So we this where no small water network is allowing by sector and 𝐿HC, because it is maintaining operation and maintain is very hard. And now we in Ukhia, large water network is operated by different agencies. Okay, but I'm not more telling about the Ukhia, because actually surface groundwater is very much available, and recharge area is also very potential.
and aquifer is very potential in Ukhia area. But I am telling about in Teknaf. There is actually no potential aquifer in Teknaf. So with some pocket layer in some different area and very much little. So DPHE as a government recognized department trying more and more. Last few years ago, DPHE trying to construct and surface water near Teknaf Upazila. Here is a surface water source, but Department of Environment and Department of Forest, they are no clearance because they very much worried about the ecological balance because there is a elephant living area. So if they make a reservoir, so it is hampered for the, so DPHE avoid this work. But that source is very much potential. Now, DPHE tried construction surface water reservoir in Phalongkali area with funded by ADB. In the morning, says our Honorable Project Director. And we are planning to water supply to Teknaf from Phalongkali by pipeline. But still feasibility is running. If feasibility result is good, then we DPHE and ADB jointly constructed that pipeline for Teknaf. And DPHE also construction to a very tremendous project in St. Martin. You also happy to hear. And we already on board the 2 contractors and 2 packages in St. Martin. One package is integrated waste management and another package is water supply. So after construction 2 projects, then St. Martin total waste, fecal, solid and medical waste is total treated and management by very smart way. And another package is water, but there is a no potential water source. But we trying to rainwater and groundwater and surface water. We integrated the 3 source and it is treatment by RO system. Then supply the water to community and ATM both, water ATM after. So that's from my side. Actually another word is here in this Bimal that present. This is sustainable. Actually sustainable is very yes, but it's very hard to do because in Noyapara camp, registered camp, we trying to reservoir, trying to renovate for sustainable water reservoir under cooperation with RRRC, World Bank and DPHE. But if we are success, we have to success. If we are success this reservoir, I think camp area water supply is solved. Thank you very much, everybody. Thank you. For me. Thank you, Manjur Bhai. Those are very nice updates we get from you. Thank you for all those. Now I will go to Tonoy Dean. So he's from BRAC. He's working in WASH and DRR in BRAC. We all know in camp every year we have seen fire in the camp. Also we have seen, fire plus there are some landslide during the rainy season. We have also seen some good improvement has been taken by site management as well as under the leadership of RRRC office. We have, thank you. Some good works has been done. There are some plan
are in place for improved shelter design and improved shelter material for the refugees at the camp level. But still DRR is an issue. Every year we have to do some works for DRR in the camp. There is a huge link between DRR and WASH. Whenever we see any landsliding happened, it affects the overall water network. Sometimes it affects the drainage system and everything in the camp. Not only that, that also has some adverse impact at the host community of Cox's Bazar as well, nearby host community of Cox's Bazar. So I would request Tanoida to hear from you, Bhai, as a WASH expert or DRR expert. What do you think the way how we are moving in the camp, the way how we are designing our plans and our operations for the camp, for DRR and WASH, is it sufficient based on your view, or what best we could do on that? So let's hear from you. And it will be 5 minutes only for you, Bhai, so that we all can speak, the panel members. So over to you, Bhai. Thank you very much, Mahadi Bhai, and thank you. Before going to your question, let me start with a bit of background of this operations, how we started on WASH actually. So I can recall when the influx was happened in 2017. I was deployed from the IFRC. I used to work IFRC that time actually. So Unsi Prang is one of the camp that now is called Camp 22, so forth. So I was deployed from the IFRC and with a mobile water treatment plant, providing safe drinking water to the Rohingya people. And I met one of the Oxfam colleague that time. There was another Ashish Borua who was the WASH coordinator from Oxfam. So I met him and we discussed a lot of things, what we have been doing so far and what Oxfam have been doing so far. So probably this was the first informal coordination among ourselves, even the WASH sector. That time the WASH sector coordination has not established that time. So and I started with the water supply, so I can call myself as the plumbers of the Rohingya response. So and coming to your question, the facilities that we build in the camp, you see the hospital, you see the education facilities, and most of the facilities, they're nearby road and then in a good places. But when you see the WASH facilities, the places are left, those are basically for WASH. So the latrine should be installed that place, and the bathing facility should be. So basically the facilities we build in the camp, those are very much vulnerable to disaster, particularly landslide. And we have been experiencing from last year, one of the major disaster in camp, the flash flood. So we never experienced with last couple of years, even last 7 years, I didn't see that much devastating flash flood. So 3 times we have experienced with. And at that time that you probably have seen that a lot of WASH facilities are actually flooded. A lot of other facilities like shelter, education facilities are flooded. So disaster, we are actually living with the disaster. So you see the funding are decreasing, and we probably don't have enough money to build our facilities resilience. So from my point of view, I really realized to build back better approach. I think what we have been doing, we have to think from climate resilience. One of the example I can give here, this is my realization that when the one West fire response happened, so I see that UNHCR has been coordinating with the sector and all the actors that we have been working in Camp West to build back better approach. And then now the settlement planning is done, and slowly the shelter and then the WASH facilities will be built over there. But the problem is that the people living in that particular areas,
they don't have any shelter at this moment. So this is my realization, the suffering of the communities, because this settlement planning takes time, at least 3 to 2 months at least. So people living that particular place, where they should go actually in that time. So we have to think about that. Probably we need some adequate shelter for this kind of response, fire response, so that whenever the shelter is constructed, people can actually live there in that community place. So that has to be considered also. And the other one, particularly, I believe that landslide is also one of the major concern nowadays. So we need the massive awareness campaign on landslide, because people are aware about the cyclone signal, but they never taken into consideration about the landslide. So we need a bit of awareness campaign among the community regarding landslide. So I think this is from my end at this stage. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you for your nice guidance and advices, what you have shared with us. Those are very much, relevant, most of the things you have discussed. Let's go in another different topic. Nutrition has very much linkage with WASH. So WASH and nutrition are very much hand to hand, because if the community, they don't have better WASH practice, the community can affected by malnutrition issues. And we have seen in Rohingya camp, the behavioral change is one of the very challenging work. We all work over there to develop better behavior among the refugees as well as the nearby host community areas. But every year we have seen some little outbreaks in the camp that may impact the nutrition status of the camp as well. Not only that, the nutrition is always very important element which has severe link with WASH as well. So in that sense, I really wanted to hear from Akmal Bhai, the country director of Action Against Hunger, that based on the current scenario of the camp and the malnutrition and situation of the camp, what is your view, Bhai, that what we are doing right now, is it enough, or what better we should do on coming days to improve the situation of the camp for the betterment of the population living over there? So over to you, Bhai. Thank you very much. I'm not a nutrition expert, let me tell you that. I'm a journalist. Okay. Responding to your question, let me give it a bit of bigger flip of the question. Because I do not see nutrition in isolation. I see the entire response together. And when you talk about the nutrition security, it has a direct implications with food security, with WASH, with health. So this is all, and the protection also. So it all goes together. So we need to look into the things in larger totality. Because the topic of the discussion is around durable solution and sustainability, isn't it? Let me give you a bit of bigger thing, I was reflecting on what I should say. I find this crisis a very different crisis than any crisis, refugee crisis in the world. And there are a couple of reasons for that. Generally in refugee crisis, you will find the refugees which are coming. Let's take the example of Syria. They have the place to go back. They have the country which is ready to own them. The political turmoil, the conflict in the country has led them to move to Turkey and other like Jordan and all. In the Rohingya crisis, it is absolutely different. This is a community, the country from where they belong to, they are not prepared to own them. Country where they are right now, they are forced to come due to the security situation, and then they are in as a guest. And the third countries, somewhere outside here, they are not prepared to take them. So they are absolutely in a state of limbo when it comes to, so this crisis is different than other crises. So therefore, when you're looking to solve this crisis,
it has to be looked into in a different way rather than the rather refugee crisis. That's my take, the first thing. Second thing, any durable solution or sustainable solution, what are the three options we have? Let's be very realistic and practical, because this all has implications. When you talk about food security and nutrition, we need money. There is a population is staring at your face, which is over 1 million, is unproductive. Let's put it in that way, because they are absolutely dependent on international aid. Okay, so one challenge is for us is that, are we prepared to make this unproductive asset as a productive asset or not? This is a question we need to ask. This is a $1 million question. Where, no, the question will be that where they will use this productivity. That's a different question. But first we need to ask this question, are we really prepared to make this unproductive asset as a productive asset or not? Because for me right now, they are absolutely unproductive asset. I'm not questioning the human dignity part. Let's be very clear. I'm not questioning that. That's a one. Second question is, this is a political crisis. Aid is not going to solve this crisis. Aid is basically a patchwork. We do the patchwork, let's be very honest. We raise those fundamental issues around humanitarian issues, but it's a political issue. Evolving situation in Myanmar does not allow the state to engage with what is happening there. We know that. So it's a reality, whether you accept it or not, that this crisis is going to continue, and at this moment it looks to me in limbo. And let's be very brutally honest. But let me instill a bit of sense of hope also in that. Majority of the people here profess one particular faith, which is Islam. And the Quran says, Hal jaza'u lihsan illa lihsan. The Quran says, Hal jaza'u lihsan illa lihsan. What can be the reward of good than the good? You have done good, so why we are so much bothered about that? Bangladesh has done tremendously good with them. So the reward of the good will be good with you. It will always be good with you. So be positive and be hopeful in that. That's what I think for. So in a very positive sense that, I do not see that we should cry on this, we should look for solutions, we should look for out of box. Coming back to the micro level issues. Number one, if you want to address the nutrition security issue, we need to look into the larger food security issue in the camps. And that food security issue, at the moment what we have, need to be diversified. How do we do it? I know there are a lot of challenges in terms of spaces, there are a lot of challenges in terms of interaction, there are lots of challenges of a market, but that's the only way I see at this moment. I do not see any other way, because as I said, it's a limbo. Second solution is, instill money in that camp. What are the different ways? Maybe third country repatriation? Whoa. Which are those countries which are ready to do that? The countries which talks about the third country repatriation, they themselves are not prepared to do that. There is an absolute hostile environment against refugees in many parts of the world. You know that. So we are living in that arena also. The third solution is, use them as your labor. Send them somewhere else, they go and earn and come back. So we need to really, I think it is a time, because 8th year in the crisis. What is unfortunately happening, we know that a couple of days back, that there's a big funding shock. We all have got it. And we do not know how it is going to go. I think absolutely, let's be very clear that it is not going to be the same way it is. So in that situation, what are the different innovative ideas? I have talked in the previous session also, and ideas which are more long-term we need to look into. Without, I repeat it again, without losing the sight of larger issue of justice. And the justice is that these people need to go back to their country. Without losing that sight. If we lose that sight of issue of justice, this can happen in any other part of the world. And this is happening. So we should not forget that also. And this has to be done at each and every level. Thank you. Thank you, Akmal Bhai, for all those, very important reflections. As a pioneer of this 2017 response action against this, and your reflections are very much, welcomed, and I think it will be very useful for all of us that we hear from him. Those are the good ideas
of sustainable future of this crisis. So thank you, Akmal bhai. Let's, as Akmal bhai started, about some sustainable thinking of this crisis, let's go into that direction now gradually. In that stage, I wanted to hear more from 𝐭𝐡𝐞 bhai. 𝐭𝐡𝐞 bhai is the executive director of Help Cox's Bazar. So he's from 𝐿. His organization is originated in 𝐿. So from 𝐭𝐡𝐞 bhai, I wanted to know, 𝐭𝐡𝐞 bhai, like for any kinds of sustainable solution of this crisis, there is a lot more actions and support host communities could do for this response. Already host community is contributing a lot to this response, but still how much engagement, how better engagement host community can do or contribute for a sustainable solution of this crisis. It would be really good to hear your thoughts, because you are from 𝐿, so you know the ground reality very well rather than us. So over to you, 𝐭𝐡𝐞 bhai. Thank you. Acceptable moderator, honorable gathering, ladies and gentlemen. আমরা প্রেজেন্টার থেকে যে বিষয়গুলো আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি, এখানে মডারেটরের ইয়ার আলোকে আমি সোশ্যাল কোহেশনটাকে হাইলাইট করব। আসলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অক্সফাম টিমকে এই সুন্দর আয়োজনের জন্য। সোশ্যাল কোহেশন ডেভেলপ করার এটা একটু ইন্ডিকেটর। এখানে সরকারি এজেন্সি এবং বেসরকারি এজেন্সিগুলো এখানে রয়েছে, কিন্তু এখানে হোস্ট এজেন্সির লিডারশিপটা অনুপস্থিত। আমি মনে করি এখানে আমরা একটা জিনিস গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি ডে বাই ডে। ইতিমধ্যে আমরা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একটা ঘোষণায় হোস্ট কমিউনিটিতে এক ধরনের হইচই পড়ে গেছে। এনজিওদের মাঝেও যেমন একটি সংখ্যা দেখা গেছে, উখিয়া টেকনাফের হোস্ট কমিউনিটি যারা সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে জড়িত, তারাও ভাবতে শুরু করেছে 10 লক্ষ 12 লক্ষ রোহিঙ্গারা আমাদের এখানে আছে, তারা কোথায় যাবে, কি খাবে। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে শুরু করেছি। আমি মনে করতেছি যে হোস্ট কমিউনিটি, এই যে আমরা এখানে সাস্টেনেবল ফিউচার রোহিঙ্গিয়ান হোস্ট কমিউনিটি, তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আসলে আমরা সাস্টেনেবল ফিউচার রোহিঙ্গা এবং হোস্ট কমিউনিটির জন্য দৃশ্যমান কি কাজটি করেছি। আমরা এটা কি স্লোগানে রেখে দিয়েছি, নাকি আমরা আসলে সাস্টেনেবিলিটি একটি ফিউচার আমরা তৈরি করতে পেরেছি। আজকে যদি আমাদের সাপোর্ট বন্ধ হয়ে যায়, রোহিঙ্গারা কি ইনকাম করে, তারা তাদের যে চলার জায়গা, যারা কাপড়ের যে বিষয় আছে, এগুলো কি তারা পূরণ করতে পারবে? যদি না পারে, তাহলে আমার সাস্টেনেবিলিটি কি স্লোগান, নাকি আসলে আমরা কিছু উদ্যোগ নিয়েছি? যদি আমরা স্লোগানে রেখে দিই, তাহলে হোস্ট কমিউনিটি যেমন একটি ডে বাই ডে ভালনারেবিলিটির দিকে চলে যাবে, ঠিক রোহিঙ্গা কমিউনিটিও ভালনারের দিকে চলে যাবে। এদের জন্য আমাদের একটা সাস্টেনেবিলিটি জায়গা ডেভেলপ করা দরকার, দৃশ্যমান। আমরা 2016 আগে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দেখেছি সাস্টেনেবিলিটি ডেভেলপ করার জন্য রোহিঙ্গা ওমেনদেরকে, রোহিঙ্গা ইয়থদেরকে ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটিতে কাজে লাগাইতে আমরা দেখেছি। আমি এনজিওর আগেও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে লং টাইম আমি চাকরি করার সুবাদে তাদের মগজ, তাদের মজ্জাগত অভ্যাস, এগুলো আমার কাছে সুস্পষ্ট। কিন্তু যারা রোহিঙ্গাদের সাপোর্ট দিচ্ছেন, যেমন
সরকারি এজেন্সিগুলো আরআরসি অফিস হোস্ট কমিউনিটির সাথে যে একটা গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বোঝাপড়া, জানাশোনা, এটা গ্যাপ রয়েছে। এই গ্যাপটাকে আইডেন্টিফাই করে আরআরসি অফিসকে হোস্ট কমিটির মানুষ মনে করতেছে আরআরসি অফিস শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদের জন্য কাজ করে, সিআইসি শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদের জন্য কাজ করে। যদি এই ধরনের মেসেজ যদি হোস্ট কমিউনিটি ডাইভাইডে যায়, একসময় হোস্ট কমিউনিটি এবং রোহিঙ্গা কমিটির সাথে ডিস্টেন্স তৈরি হচ্ছে, এই ডিস্টেন্সটা আরও তৈরি হতে থাকবে। সেই জন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে, বিগত সময়ে আমি প্রস্তাব দিয়ে আসছিলাম লোকাল কমিউনিটি লিডার হিসাবে, আমার বাড়ি যেহেতু উকিয়াতে, রোহিঙ্গা এবং আমরা হাফ রোহিঙ্গার মতো, যেহেতু এরা সংখ্যায় বেশি, সে কারণে আমার প্রস্তাব হচ্ছে আজকের এই দিন থেকে, যেহেতু আমাদের এখানে আরআরসি অফিসের সুযোগ্য এবং এই কক্সবাজারে অনেক জনপ্রিয়, কক্সবাজারের হোস্ট কমিটির মানুষের সাথেও জনপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব এখানে আছেন, আমি একটা প্রস্তাব করব, যে প্রস্তাবটা বিগত সময়ে আমরা করতে পারি নাই, এই সময় আমি এই প্রস্তাবটা করব। রোহিঙ্গা কমিউনিটি এবং হোস্ট কমিউনিটির এবং এনজিও লিডার এবং হোস্ট কমিটির লিডারদের একটি সমন্বয় কমিটি করতে হবে। যে সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে যেখানে রোহিঙ্গারা কিডন্যাপ হচ্ছে, আবার হোস্ট কমিটির মানুষও ওই কিডন্যাপের সাথে জড়িত রয়েছে, তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে হোস্ট কমিউনিটির মানুষ এবং রোহিঙ্গা কমিটি, যার কমিটিকে তাকে কন্ট্রোল করতে হবে। আমরা 7 বছর আমরা রোহিঙ্গা কমিটির জন্য কাজ করেছি, কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে রোহিঙ্গা লিডার তৈরি করতে পারি নাই। তাহলে আমরা ইয়থ এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য এবং ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য, আমরা রোহিঙ্গা লিডার তৈরি করার জন্য যে এতদিন কাজ করেছে, সেখানে আমরা কয়জন রোহিঙ্গা লিডার তৈরি করতে পেরেছি, যে একটি রোহিঙ্গা 10টি রোহিঙ্গারা বলবে, সমস্ত রোহিঙ্গারা তাদের কথা শুনবে, সেই রকম পরিবেশ আমরা যদি তৈরি করতে ব্যর্থ হই, তাহলে রোহিঙ্গারা দলে উপদলে ভাগ করে এবং প্রতিনিয়ত অকারেন্স, চুরি চামারি, ইয়াবা ব্যবসা, এভরিথিং হতে থাকবে। আপনি ইচ্ছা করলে 10 লক্ষ 12 লক্ষ মানুষকে ছাড়ে দেওয়ালে চতুর্পাশে বেড়া দিয়ে, আপনি সিগলের বেড়া দিয়ে এদেরকে রাখতে পারবেন না। এটা অমৌলিক একটা সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত কখনো বাস্তবায়ন হওয়ার নয়। পাশাপাশি যেই জায়গায় 10 থেকে 12 লক্ষ রোহিঙ্গা থাকে, সেখানে যে অকারেন্স হবে না, সে গ্যারান্টিও কে দিতে পারবে না। অতএব এদের মধ্যে যদি আপনি লিডারশিপ তৈরি করতে না পারেন, হোস্ট কমিউনিটি রোহিঙ্গা কমিউনিটির মধ্যে সোশ্যাল কোহেশন ডেভেলপ করতে না পারেন এবং তাদের সিকিউরিটি এনশিওর করতে না পারি, আজকে তারা বলতেছে তারা কোথায় যাবে, যে এখানে যারা যেই জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, যেখান থেকে তারা এসেছে, সেখানে তাদের যাওয়ার তারা কোনো আস্থা পাচ্ছে না এবং সে কারণে তারা মনে করতেছে আমরা থার্ড কান্ট্রিতে চলে যাব। থার্ড কান্ট্রিতে যেতে হলে তাদেরকে এই হোস্ট এজেন্সির সাথে বার্গেনিং করতে হবে, মারামারি করতে হবে, হাইজাক রাহাজানিতে লিপ্ত হতে হবে এবং তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে আমরা এখানে থাকতে চাই না। অর্থাৎ তারা চাচ্ছে ওয়ার্ল্ডে বিশ্বকে বুঝাইতে চাচ্ছে যে আমাদেরকে থার্ড কান্ট্রিতে নিয়ে যান, আমরা এখানে থাকতে পারবো না। এই মেসেজটি তাদের ভিতরে আসে বিদায় তারা মনে করতেছে যারা এখানে বিভিন্ন অকারেন্সে জড়িত হয়ে যাবে, তাদেরকে বাসাঞ্চলে নেবে না, তাদেরকে কানাডায় নিয়ে যাবে, তাদেরকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে, ইউরোপের কোনো কান্ট্রিতে নিয়ে যাবে, এইরকম একটি বিষয় তাদের মগজে কাজ করছে। তাহলে ওখানে আমাদের কাজ করতে হবে, আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমার গলত কোথায়। রোহিঙ্গাদেরকে গলত ধরে, হোস্ট কমিউনিটি গলত ধরে আমরা কাজ এগিয়ে পারবো না। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের বেস করে হোস্ট কমিউনিটিতে ইতিমধ্যে যে উন্নয়ন হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বিল্ডিং হয়েছে, রাস্তাঘাট হয়েছে, এই বিষয়গুলো হোস্ট কমিউনিটির মানুষ জানে না। তাদেরকে রোহিঙ্গার কারণে হোস্ট কমিউনিটির যে বেনিফিটেড হয়েছে, এই মেসেজগুলো তাদেরকে পৌঁছাতে হবে। তাহলে এই জিনিসটা কে পৌঁছাবে?
এই জিনিসটা পৌঁছানোর জন্য হয়তো আরআরসি অফিস থেকে দায়িত্ব নিতে হবে, নাহলে ডিসি অফিসকে দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু আমরা মনে করতেছি ডিসি অফিস এবং আরআরসি অফিস এই ধরনের দায়িত্ব নিতে তারা আন্তরিক নয়। যদি আন্তরিক নয়, এমনও হতে পারে আমরা কি মনে করতেছি 12 লক্ষ রোহিঙ্গাকে এই 200-100 পুলিশ দিয়ে কি তাদেরকে আমরা দমাইতে পারবো? সেই রকম মনে করাটা আমাদের ভুল। এই মনে করা থেকে আমাদের সমস্যা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব এই মুহূর্তে আমি মনে করছি আজকে যে আলোচনাটা এখানে করতে বসেছি, আজকে এমন একটা সময়, যে সময় রোহিঙ্গাদের ভিতরে একটা আতঙ্ক বিরাজ করতেছে। তারা কোথায় খাবে, কোথায় থাকবে, এরকম একটা আতঙ্ক বিরাজ করতেছে। পাশাপাশি আগামীকাল যদি সকাল 7টায় কোর্টবাজার স্টেশনে যান, তাহলে সেখানে দেখবেন শত শত রোহিঙ্গা অন্য বাড়িতে কাজ করার জন্য তারা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাহলে যে হোস্ট কমিটির মানুষ তাদেরকে নিয়ে কাজ করাচ্ছেন এবং বেতন দিচ্ছেন, তাদের সাথে ভালো থাকতে হবে। এই ভালো থাকা থেকে আমাদের একজন দায়িত্ব নিতে হবে। সেই দায়িত্ব কে নেবে? আমি মনে করছি আরআরসি অফিস মহোদয়, আরআরসি অফিসে যারা কর্মকর্তা আছেন ওনারা অত্যন্ত সুদক্ষ এবং ওনারা কক্সবাজারের নাড়ি বুড়ি সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে। বেশি দেরি করা যাবে না, বেশি সময় নেওয়া যাবে না, খুব দ্রুত গতিতে একটি সম্মিলিত কমিটি গঠন করে আমাদেরকে বোঝাইতে হবে রোহিঙ্গাদের কারণে হোস্ট কমিউনিটি লাভবান হয়েছে এবং হোস্ট কমিউনিটির মানুষের কারণে রোহিঙ্গারা লাভবান হয়েছে। এখানে অ্যাডভোকেসি করে একটি জায়গায় সবাইকে নিয়ে আসতে হবে। আদারওয়াইজ আগামীতে আমাদের জন্য ভালো খবর হবে না। ধন্যবাদ আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্য শোনার জন্য। থ্যাঙ্কস এ লট কাশেম ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার পয়েন্টসগুলো খুবই অন্য ধরনের ছিল, খুবই রিফ্লেক্টিং ছিল, খুবই ভালো ছিল। So Kashim bhai you focused more on youth empowerment, how to build like community youth, people more empowered, how to create more leadership at the Rohingya community level. So those are very nice, and how to communicate to the host community about different developments what we have made due to this crisis. So thank you Kashim bhai for all of your reflections. Those are very useful, and I hope that those will be beneficial for our future planning, development, or even policy level decision making. In that stage, as we have limited time, so I would request every one of you, please keep sharp 5 minutes time in your reflection sharing. So let's go to Shivli Sharma Appa to know from her, because like Shivli Sharma Appa is also another local organization. She is working a lot on different issues of the camp and the host community. So Shivli Sharma Appa, what is your thinking about social cohesion as the reflection of Kashim bhai? He already mentioned some of his reflection. Plus, there are many GVB issues we have heard in the presentation of Bimolda that is increasing day by day in the camp. Maybe it has some linkage with the mental health status of the community, of the ground. Plus, also the host community has different mental health situation as crisis is lingering a long time. No proper solution is happening. So refugees are, living in a bad situation mentally. So all these things may have some interconnectivity. So what is your thought, Shivli Appa, that as a local organization and as a local community of Cox's Bazar, how we can contribute more in this scenario to create a better environment inside the camp, plus as an organization, how we can do some actions relating to those things. Over to you, Appa. Thank you, Mahadi bhai. Thank you, Oxfam এবং ত্রিফলার্সের প্রতিনিধিরা আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। আসলে লোকাল অর্গানাইজেশনগুলোর জন্য অপরচুনিটিগুলো অনেক সময় কম তৈরি হয়। আমরা সব সময় দর্শক সারিতে থাকি, আজকে হয়তো কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি। আমি প্রথমে একটা কথা বলবো, ওয়াশের বিষয়ে অনেকগুলো পয়েন্ট এসেছে। আসলে আমি যখন কাজ করতে গিয়েছি, আপনি দেখেন 2017 সাল থেকে কিন্তু অনেকগুলো ওয়াশ প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘ সময় অনেক এনজিও কাজ করেছে, কিন্তু একটা মিসিং অনেক জায়গায় ছিল, সেটা হচ্ছে জেন্ডার রেসপন্সিভ ওয়াশ ফ্যাসিলিটি এনশিওর করা। ওয়াশ কিন্তু ল্যাপট্রিন করেছে, করেছে, সব কিছু ছিল, একটা নারী কিভাবে আসলে তার ওয়াশ ফ্যাসিলিটিটা এনশিওর হোক সেটা চায়।
একটা নারী সে কীভাবে চিন্তা করে, যেখানে ওয়াশ ফ্যাসিলিটিগুলো তার জন্য রাখা হয়েছে সেখানে সে তার যাতায়াত সুবিধাটা ছিল কিনা, সে কমফোর্ট ফিল করে কিনা সে ওই জায়গায় যাইতে, এবং রাতে লাইটিংয়ের ব্যবস্থা আছে কিনা, এই বিষয়গুলো অনেক সময় আমাদের বড় বড় অর্গানাইজেশনগুলোরও খুব ছোট ছোট মিস্টেক ছিল। এর পরবর্তী যখন আমরা কোনো বিশেষ করে প্রপোজাল রাইটিং বা অন্যান্য জায়গায় সাপোর্ট করব, প্লিজ বিষয়টা যাতে মাথায় রাখা যায়, জেন্ডার রেসপন্সিভ ওয়াশ ফ্যাসিলিটি। হ্যাঁ, সেকেন্ড আমার একটা পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আমরা জানি আমাদের অনেক নারী স্টাফ এবং ভলান্টিয়াররা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করে। তাদের কিন্তু সেফটি আর সিকিউরিটি নিয়ে অনেক সময় তারা এখন অনেক বেশি উদ্বিগ্ন, তারা কনসার্ন, কারণ তারা ওখানে যখন যায় ফিরে আসতে পারবে কিনা। কারণ আপনারা শুনেছেন রিসেন্টলি অনেক সময় হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ের মতো ঘটনা বাড়ছে। আমরা যে এনজিওগুলো তাদেরকে বিশেষ করে নারী স্টাফ এবং ভলান্টিয়ারদেরকে ফিল্ডে পাঠাচ্ছি, আমাদের আসলে কোন মেকানিজমের মধ্য দিয়ে আমরা তাদেরকে তাদের সেফটি সিকিউরিটি এনশিওর করতেছি, সেই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখা প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। কারণ আমরা এখানে গভর্নমেন্টের লোক আছে, বিভিন্ন আইএনজিওর থেকে অনেকে আছেন যারা ডিসিশন মেকিং, যারা পলিসি মেকিংয়ের জায়গায় কাজ করেছেন, সেরকম অনেকে এখানে আছেন। এই জন্য এই বিষয়গুলো একটু আমাদেরকে সূক্ষ্মভাবে অ্যানালাইসিস করতে হবে, বিশেষ করে আমাদের নারী স্টাফ এবং ভলান্টিয়ারের লাইফ রিস্ক যাতে না হয়। পাশাপাশি আমরা যে কমিউনিটির সাথে কাজ করতেছি, বিশেষ করে জিবিবি কনটেক্সট নিয়ে কিছু বিষয় একটু বলবো। যখন কোনো জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্সের ঘটনা ঘটে, আপনারা জানেন প্রথম দিকে তো আসলে ওদের জন্য এডিআর বা কোর্টে আসাই কোনো রকম সুযোগ ছিল না। পরবর্তী সময় যখন ঘটনাগুলো বেশি ঘটতেছে, তখন একটা বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে ফরেন যে অ্যাক্টের আইন, সেই জায়গায় ফরেনাররা যে ট্রিটটা পায় সেরকম একটা এডিআর প্রসেসের সাথে রোহিঙ্গাদেরকে লিঙ্কেজ করা হয়েছে। এখন এডিআর প্রসেসটা যে লিঙ্কেজ করা হয়েছে, আসলে এডিআরটা ক্যাম্পগুলোতে অনেক বেশি আমার কাছে মনে হচ্ছে না খুব বেশি পাওয়ারফুলভাবে কাজ করতে পারতেছে বা সাস্টেনেবিলিটি এডিআরের এনশিওর হচ্ছে। এখানে দুই একটা বিষয়, যখন একটা পারিবারিক ঘটনা আসে তখন নারীটা ওখানে কথা বলতে পারতেছে কিনা, তার ভয়েস রেস, তার কথাটা একটা পুরুষ কলিগ বা তার বাবা বা ভাই বলতেছে, ওই নারীর জন্য নারীর কথা বলার মানে তার কথাটা সে বলতে পারা এবং তার একটা ডিসিশন নেওয়ার জায়গাটা আমরা কতটা দেখি, সেরকম একটা পরিবেশ অনেক সময় সিআইসি অফিসগুলোতেই দেখা যায় এডিআরগুলো সম্পন্ন হচ্ছে। এই জায়গাটা আমরা যাতে নারীকে একটু প্রাধান্য দিতে পারি, তার কথাগুলো সে বলবে, সে আসলে কি চায়, ওটা একটা অ্যানালাইসিসের বিষয় আছে। পাশাপাশি অনেকগুলো এডিআর যদি কোনো কারণে নিষ্পত্তি না হয়, সেটা কিন্তু কোর্ট পর্যন্ত আসার সুযোগ পায় না। আপনারা জানেন এই সংক্রান্ত মামলাগুলো এখন শুধু মার্ডার আর রেপ ছাড়া অন্য মামলাগুলো কিন্তু কোর্ট পর্যন্ত আসার একেবারেই সুযোগ নাই। আর ক্যাম্পে যে মেয়েরা রেপের শিকার হচ্ছে না তা কিন্তু না একেবারে। তাই যারা আমরা কাজ করতেছি, জেন্ডার আসলে আমি জানি অক্সফামের ফার্স্ট ফিলার হচ্ছে জেন্ডারের একটা জায়গা। তাই যখন আমরা জেন্ডার রেসপন্সিভের কথা বলবো, তখন আমাদেরকে এডিআরটাকে বাদ দিয়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ কথা আমরা আসলে বলতে পারি না। কারণ এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট জায়গা যেখানে মানুষের সেফটি সিকিউরিটি এনশিওর করার জন্য এবং তার যে নিরাপত্তা, বিশেষ করে ফিল্ড তার যে সে যেখানে আছে, আমরা রোহিঙ্গারা একসাথে কিন্তু অনেক লোক সংখ্যা থাকে, ওখানে কিন্তু ঘটনা ঘটাটা অনেক বেশি স্বাভাবিক। কিন্তু এডিআর প্রসেসটা আরও কীভাবে সুসজ্জিতভাবে তাদের নিরাপত্তাটা এনশিওর করা যায়, সেটা একটু প্লিজ আমাদের যারা পলিসি মেকিং আছে তারা একটু এটা অ্যাড্রেস করবেন। আরেকটা বিষয় আমরা দেখেছি, মানে বাংলাদেশ সরকার বলেছে আইডি কার্ড না হলে মোবাইল সিম কার্ড দেওয়া যাবে না। আমরা বাঙালিরা তো ম্যাক্সিমাম আইডি কার্ড শো করেই মোবাইল সিম কার্ড নিয়েছি, কিন্তু রোহিঙ্গাদের হাতে অনেক সময় 2-3টাও সিম কার্ড আছে। তাহলে তারা যদি আইডি কার্ড শো করতে না পারে, সিম কার্ড তো কোনো না কোনোভাবে নিয়েছে, তাহলে কিভাবে নিয়েছে? আপনি দেখেন ক্রাইমগুলো কিভাবে হয়, একটু জাস্ট চিন্তা করেন। যখন আমি সঠিক ওয়েটা ইউজ করতে পারবো না, তখন কিন্তু আমি অন্য একটা ওয়ে দিয়ে আমার যে প্রাপ্যর জায়গাটা বা আমি যেটা পেতে চাই সেটা কিন্তু আমি কোনো না কোনোভাবে পাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করবই। তাই তারা কিন্তু আলটিমেটলি অন্য রাস্তা দিয়ে তারা কিন্তু কাজটা করতেছে। বরং এখানে অনেকগুলো ঝুঁকি আছে, সেটা হচ্ছে যেহেতু তারা অন্য কারো আইডি কার্ড হায়ার করে হোক, যেভাবে হোক না কেন,
তারা সিম কার্ড তুলেছে। এখানে বিভিন্ন রকম হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ের মতো অপরাধ, পাশাপাশি মার্ডারের মতো অপরাধ, বিভিন্ন রকম অপরাধ সংগঠিত হওয়ার হার অনেক বেশি বাড়ছে। এই জন্য প্রশাসনের এই মুহূর্তে খুব বেশি পরিমাণে এই বিষয়গুলো নিয়ে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে আসলে ওদের নামে সিম কার্ডটা হোক, সেটা ওয়েটা কী সেটা আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করে আসলে বের করতে হবে। তাদেরকে আসলে তাদের জীবনমান সাস্টেনেবিলিটি কীভাবে এনশিওর করে তাদের মতো করে, নয়তো কিন্তু মানুষ সবসময় সেফ এক্সিট খুঁজে নিবে এতে কোনো না কোনো ওয়েতে। আমি আরেকটা সময় আছে ভাই? থ্যাংক ইউ। আমি এখানে শেষ করলাম। পরবর্তীতে কখনো যদি কারো যদি কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ আমি কথা বলবো। থ্যাংক ইউ। Thank you, Shuli Appa. I think all her points are very much, like interesting. We all are listening very much attentively to her. Even I was listening so much attentively, I forgot the timing sense. But it's really good points, Shuli Appa. I really appreciate all your points. I think it's a good point that how we can ensure better connectivity for the refugee communities. As you mentioned about the mobile phone, maybe can we do some policy level dialogue in coming days that can Rohingya buy a mobile SIM, by their identity card, what they have, so that it will be authentic, so that crime rate will also reduce based on that. If they register their own SIM card by their own identity, they will be also careful and cautious on engaging with different other things. Also, there are many activities we are doing as a humanitarian actors in the camp, especially the skill and livelihood activities in the camp. There are many other things we could do linking with those skill and livelihood opportunities. There are some income Rohingya communities are having, but how we can, streamline those income into the Bangladesh financial system. Can Rohingya able to open a bank account? Can Rohingya able to open a mobile money transfer system at Rohingya camp? Those things can be, channeled through a proper way, and as they have some identity card through UNHCR and government, so can we utilize those and can we give those type of access in coming days? That's a very good point you have covered. I think let's hear more on those to Khoka Bhai, our Abu Morshid Chaudhuri. He is the president of Chamber of Commerce Cox's Bazar, because there are many activities we are doing at the camp level with Rohingya community. There are skill and livelihood activities we are doing at camp level by many of us. How better we can develop a better market linkage with those activity at the host community level. Plus, can we also attract some of the public sector people into that initiative? So let's hear more from Khoka Bhai, our Khoka Bhai or Abu Morshid Chaudhuri Bhai, about those reflection, what he think about. Over to you, Bhai. Thank you very much, Mahdi, and I also like to convey my gratitude to the Oxfam for arranging such a excellent event, which is a demand of time. Anyway, so I think everybody covered actually what I would like to say, that we know the Rohingya crisis is a protected crisis, and it's very difficult. Repatriation is very difficult, as it's quite different from the previous influx, and it's our perception that we are and as well as Rohingyas are the victim of the geopolitics, importantly economic politics. And previously we have seen that when they fled from the Arakan state, the Arakan government and the Arakan army protect their livelihood, means their house and other things. But this time in 2007 is completely different. It was bulldozed by the some people. There's China and India have some economic opportunity. However, so all of you admit that it's a protected crisis. We don't know when they will go back. And many of the panelists try to express that social cohesion. Yes, social cohesion is one of the major intervention for sustainability in terms of relation, but I don't know there is any prescribed format globally how we'll maintain the social cohesion. It's very easy to say, but it's very difficult to implement. Social cohesion is such a thing. You have to pick some environment whether it will allow it.
if you have to choose any intervention, interdependency, both the community, either it is economic opportunity or is some fun or something like this. In my perception, in my point of view, in terms of economics, so there is a lot of opportunity inside the camp. How can we make economic bridge in between two community in terms of supply chain, in terms of marketing linkage? So time has come. Actually, so far I think 7 years have already been passed. We have been failed to go for the proper advocacy in the decision-making level. Whether decision makers think about the cost of benefit. If we keep the Rohingya people idle from morning to us, I don't know whether they are realizing it or not. This is the main thing. Because aid dependency is not good thing. Gradually global fund is shrinking. As you see, GRP for the last 3 years, shrinking. So what will be the way out? Is the thing. So those who are the decision makers, they have to think. Inside the camp, I'm not talking about the outside the camp. Inside the camp, how can we engage the huge human in some skill development or in economic opportunity to entrepreneurship or livelihood, whatever it is. I would like to say, somebody says third country repatriation. It's not very easy thing. If you go for the third country repatriation, they need some skill in different sectors. Now globally, you have to think what is the demand of the market in national and the global market. Now global market is demanding for the caregivers. So why not we engage the Rohingya women and other young people for providing caregivers training inside the camp? So we can export them to earn the foreign currency as well. So we have to, the think tank, those who are the decision maker, different agencies, different, you have to dig down. What is the real crisis? You have to be more visionary. What will happen after 5 years? Huh? So we have failed to repatriate after 7 years, and it is uncertain, totally uncertain. Until repatriation, obviously, we like to repatriate, dignified repatriate. But until repatriate, what is our duty? What is the duty of the government? What is the duty of the host community? What is the duty of the UN agency? What is the duty of the NGO workers? So we have to, a collective effort to be needed. Whether we'll invite the small or big size private sector, whether they will invest inside, and what facilities we will provide to the private sector. I brought many private sector inside the camp, and they are very happy. They have a mindset that Rohingya people, they don't know how to stitch, but they are surprised to see what 𝐭𝐴 is providing skill to the Rohingya women. Fantastic. So they are appreciative. They said, okay, we are ready to invest, but we need some policy guideline from government level or something. So I think we are just wasting the time. Time has come. How can we market linkage? There is a more critical issue right now, but it's very easy to implement. If the product can sell outside the camp, so it is very easy. We have to, time has come, I think, we have to think about how can the market linkage will develop. If government allow, okay, fine, Rohingya product can be sold outside. I visit Thai-Myanmar border, they are selling outside, no problem. But in Bhasanchar product, they can sell outside. But why not in the Kutupalong and other camp, they cannot sell outside? So my question is that, keep them Rohingya people busy, please, from morning to dusk, to avoid any sort of illegal activities in terms of economic opportunity, in terms of skill development, whatever it is. So thank you very much. Thank you, Abu Morshed Chaudhuri, for his very valuable points. I think that's totally true. There should be some change we could advocate for coming days, especially some policy level change where we can, engage those refugees for some work stream, especially some sorts of, private sector engagement. Already it's good to know that some private sector are very much happy to see those actions what Rohingyas are doing at the camp. So yeah, I think let's continue our conversation with the government and see how better policy level change we could do in coming days. But in that stage, I would like to hear also from David, because he is the lead of ISCG of Cox's Bazar. We all see the current situation of US fund cut, and not only these
US fund cut, any donors can cut their fund, the way how they want, because this is totally donor-driven response till now. So what should be next as a humanitarian actors of all of us? We are here, I think most of us, we are humanitarian actor. Also, we have government colleagues around in this meeting room. So what should be the best sustainable way for future, apart from those funding-based Rohingya response? Can we do something different? I think some points already covered by Abu Morshed Choudhury Bhai, but what do you think, as a ISCG, and also I am sure that different donors are also talking with you, sometimes also different other actors are talking with you. It would be really good to hear from you, your thoughts on those. Over to you, David. How long do I have? 5 minutes? Thank you so much. Salam alaikum. And thank you very much to Oxfam for bringing us here together. I'm sorry I wasn't here this morning. I was dealing with some of those funding issues this morning, which are quite urgent. So I'm very happy to be here, and thank you also to the senior officials from Dhaka to come. Your very busy schedule. It's great to have this dialogue. I also want to thank very much Oxfam, the team that is in front of me as well, for all the hard work that you do every day. Thank you very much for all your contributions to the Rohingya response. In terms of comments already, I think I agree with a lot of the speakers, of course, a lot of really good points that I also wanted to make. I think really good point, we talk about solutions, obviously in sustainability, and indeed the solutions lie very much in Myanmar. We still need to work towards that, and again I want to appreciate the government of Bangladesh for, I think, this renewed push to find a political solution to the situation in Myanmar. Now, the challenge is it is going to take time, it is going to be difficult, but I think it's still very important we keep that as the ultimate goal that we're working towards. But I also agree with the many colleagues who spoke about the current situation that we have in Cox's Bazar and 𝐿 and Teknaf in particular. And again, I want to appreciate the government of Bangladesh that I think there has been this shift in an appreciation of the need for us to do some things a bit differently. Not I think getting the wrong balance, but still the right balance. Because when we talk about sustainability, and including sustainable return, we need to think about what the people are going back to and what are the skills. So, I mean, I agree with you, what you were saying. I think in terms of education, in terms of skills development, there is a de-skilling. Unfortunately, it's very natural. It happens in many humanitarian contexts. If you keep people in a camp with no access to jobs or very limited education, then actually generation by generation, they're becoming less motivated, less able to take up opportunities. So I think it's really important we really do think towards the future, and we're investing, I think, both in terms of infrastructure in the sense of, you mentioned very much already, Mahadi, the need for some safer shelters, safer shelter materials to at least provide a bit more resilience to the natural disasters that hit Cox's Bazar every year. But also in terms of the human capital investment. I think it's very important we continue to invest. The Myanmar curriculum is there, the skills development, but the skills development linked to some real practical skills that people can take. And I think all the comments about the host community are absolutely critical too, because we cannot continue to support the Rohingya if we're not also taking care of the Cox's Bazar. It's not possible. The social tensions will increase. And understandably, they have given up a lot. I think the host population has given up a lot to host this population. Some have seen some benefit, for example, selling the goods into the camps, and that's a good thing. But I think we need to make that more visible, and we need to really think in terms of how I think to connect the dots. So I think this is where I'd say, so building on what Abu Morshed said, I think we need the policy conversation, and I think it needs to be not only about the camp or only about Cox's Bazar, but it needs to link the two. We need to think what is the future for the next few years for Cox's Bazar with the refugee population, using them as productive people, the people who want to do things, they want to contribute, they want to be active, they want to learn. The youth in particular want to do things that youth want to do everywhere, but also very much take into account what the Cox's Bazar people want as well. And the good news, I mean, there's some positive messages, and I want to also re-emphasize those positive messages. It is true, humanitarian funding for the Rohingya crisis is going down, but it is going down gradually, and it remains strong. So the commitment, I meet regularly with the donors, and the commitment, the support for Bangladesh remains strong. And that includes not only humanitarian, but also development support.
So I think what is really, really critical, and I think the DC was here this morning, so I'm sorry I missed him, but it's really important that we have those conversations between the donors and obviously the government of Bangladesh, the local government and the central government, to make those every dollar count. So we need to make sure that those investments in the Teknaf water situation here, the job situation, the economic growth comes to Cox's Bazar. That is critical. Because even when the Rohingya go back, the people of Cox's Bazar will remain disadvantaged unless we're investing in them. So we really need to think about development of Cox's Bazar. And there has been a lot, but we need to continue, and we need to make sure that the projects that are coming, and they will continue to come, they're really answering the priorities of Cox's Bazar. That is critical. And also that we can see how the Rohingya population, while they are here, they are also improving their skills, getting educated, hopefully earning some income, so that they are not so dependent on humanitarian aid, that any cut in food ration, anything else, that they are very disadvantaged, but also they can take up solutions when the situation in Myanmar improves. So it's, I think, a real opportunity for us, and again, I want to appreciate very much MDMR and all the other, obviously, government ministries that I think are very much committed to this. But you know, we need to understand the concerns. There are concerns about you know, giving the wrong impressions and not I think favoring the refugees over the host community. We need to very much benefit the host community, but also see what we can do to work towards a sustainable solution for the Rohingya population. So let me stop there. Thank you so much. Thank you. Let's make a big clap to David. No, I think we are sleepy or we are alive. Thank you. So thank you, David, for all his nice reflection. I think those are very valid points. We have seen many good change we have made, but definitely we could do more on future, because as we have only one solution right now, safe and dignified return of these refugees right now. But definitely we can think about other options, other ways how we can engage those refugees much more productive way in the camp level, so that we all know, like, idle brain is devil's workshop, so how we can keep them busy for something productive. So thank you, David. So in that note, I wanted to highlight some few points. You know, like, the host community is one of the very important element of this crisis. They are very much nearby the camp, and I think you have already heard, like, 54% of the host community land of Teknaf has been used for camp construction, and still the camps are situated there. Some of the refugees, they also need to pay some rent to those host community people in Teknaf. So not only there, 27% land of host community of Ukhia has been also used for camp, you know, like, construction in 2017, back in 2017. So, you know, like, those are the dimensions are there, and linking to with all those, you know, like, housing, land, and different resource and property related rights. NRC, Norwegian Refugee Council, we are working, but we have, you know, like, different situation we have heard and we have seen at the ground. And I really appreciate the comments from our panelists about social cohesion. I think this is one of the very key concept we have to move forward on coming days. We have also seen some peace initiative by our protection sector, so which is very good. There is some you know, like, peace and security campaign has been started. So this campaign has given some good reflection, good production at the camp level. There are we have also heard that there is a good truce happened between Rohingya groups. Now there is less fighting happening at the camp by some Rohingya leaders. So all those are happening at ground level. Some good news are going on, but still the security situation is a bit gray area at the camp level. Not only that, you know, like, there are many different situation arise in the camp depending on the contextual change. Right now, the funding channel is giving us some difficult time. USAID suspended the fund and everything. So all this situation, it would be really good to hear from our honorable, you know, like, additional RRRC sir, Samsuddoja sir, that what is your reflection and view, sir, about the overall panel discussion, plus all this ground reality. What is your solution and your suggestion to us for a better and sustainable operation for this Rohingya crisis operation? Thank you, Mahadi. Good afternoon. Respected Secretary, Minister of Disaster Management and Relief, Joint Secretary and Head of Refugee Cell, Minister of Disaster Management and Relief, Ashish Damale, and all other colleagues. I think other than David, everybody understands Bangla.
and other two people, they understand Bengali, they don't speak. আকমল শরীফ এন্ড আশিস, আমি বাংলায় বলতে চাই, আসলে অনেক আলাপ হয়েছে রোহিঙ্গা এই সমস্যাটা অনেক বড়। স্থানীয়দের সাথে যে সংঘাত বা সম্প্রীতি, আমার মনে আমরা 7.5-8 বছরে যেই পাশাপাশি পথ চলা দুইটা গোষ্ঠী চলেছে, তারা এর মধ্যে একটা, যেটা মাহাদি বলেছে জমি জমার কথা, যে জিনিসটা আসে নাই আসলে, এই যে আমরা যে 8,000 একর, এই 8,000 একর তারা মালিক না, তারা তো যেত এই 8,000 একরে, তারা বনভূমিতে কাঠ কাটতে যেত, তারা মাছ ধরতে যেত পাশে বিলে। সেই জনবৈচিত্র্য যেই আমরা যেটাকে বলি কমন স্পেস, যেটা আমরা ল্যান্ডে যেটাকে বলি কমন স্পেস, সেই কমন স্পেসে তারা যেতে পারছে না। সেখানে যে ইনকাম, সেখানে যে তার রাইট, এই রাইটটা আসলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এই রাইট থেকে বঞ্চিত। সে দেখতেছে যে তার জায়গায় যেতে হলে, যদিও এটা মালিকানা তার না, কিন্তু আমরা যেমন রোড ঘাটে চলি, এটা কমন স্পেস, সেই কমন স্পেসে যেতে পারতেছে না। এবং সে মাছ ধরা, সে তার এই জিনিসটা নিয়ে আমার মনে হয় আপনারা যারা অক্সফাম যেটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, আমার মনে হয় এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আরেকটা জিনিস যে জীববৈচিত্র্য, আমরা বলি মাছকাজ্জা বিল থেকে পালংখালি, ফলিয়াপাড়ার মাছকাজ্জা বিল থেকে পালংখালি, পুরা যে ছড়াটা, ক্যানেলটা পুরা ভরে গেছে। আমরা যেটা অনেক কিছু, আমরা বোধহয় এই ক্যানেল ভরা নিয়ে, এখানে ডেভিড আছে এবং অন্যান্য ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, আমরা বহুদিন ধরে এই ক্যানেলটা রিএক্সকাভেশন করতেছি না, যাতে করে আশেপাশের যে যেটা প্রথম হচ্ছে মাছ চাষের ব্যাঘাত ঘটতেছে, 2 হচ্ছে ফসলের যথেষ্ট হানি হচ্ছে। এমনিতে আমরা জানি কক্সবাজার হচ্ছে ফুড ডেফিসিট এরিয়া। এগ্রিকালচারে আমরা যারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করেছি, এগ্রিকালচারে কক্সবাজার পিছিয়ে আসে। এফএও বেশ কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, ডব্লিউএফপি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, কিন্তু এই বৈচিত্র্যের কারণে আমাদের পানি সাপ্লাই, যে ওয়াটার ফ্লোটা কমে গেছে, যার কারণে আমরা ক্যাম্পে যেটা দেখেছি, আমাদের কিছু কিছু ক্যাম্পে, যার জন্য ক্যাম্পে প্রথম দিকে কিন্তু এত ফ্লাশ ফ্লাড হতো না, এখন ফ্লাশ ফ্লাড হয়েছে। এই যে বড় বিল 7-8-10 কিলোমিটারের এই বড় পানি প্রবাহ, এটা পুরাটাই বন্ধ। এবং এই পানি প্রবাহ কিভাবে অ্যাক্সিলারেট করা যায়, আমার মনে হয় এদের থাকুক আর আমাদের স্থানীয় জনগোষ্ঠী দুটার জন্য খুব জরুরি। এই পানিটা সরতেছে না, এবং আমরা এই 10 কিলো, আসলে 10 কিলো না, এটা ব্যাক টু টেকনাফ নদীতে, টেকনাফের নাফ নদীতে পড়ে, এটা এদিকে আমাদের রেজুখালে মিলিত হয়। এই পুরা পানি প্রবাহটা আমাদের ডিস্টরশন হয়েছে। এই পানি প্রবাহকে কিভাবে চালু করা যায়। আর টেকনাফের ব্যাপারে ওয়াটার ক্রাইসিস, এটা আমরা প্রতিবারে ফেস করি, এটা স্থানীয় জনগোষ্ঠীও ফেস করে, রোহিঙ্গারাও ফেস করে, এইবার আগে হয়েছে। এটার একটা সাস্টেনেবল সলিউশন, যেটা বললো যে এডিবি যে প্রজেক্টটা আমাদের যে আঞ্জুমান পাড়া, সেই প্রজেক্টটা সাস্টেনেবিলিটি কেমন, আমার মনে হয় আপনারা আরেকটা ট্রাই করতে পারেন। এই যে চাকমার কুলে বোধহয় ওয়াটার সোর্সটা ভালো, ওইখান থেকে আমার এত দূর ওয়াটার, মানে ওয়াটার টেপে যাবে কিনা। চাকমার কুল বা টেকনাফের কিছু অংশে পানি ওয়াটার সোর্স আছে, সেইখান থেকে যদি চিন্তা করা যায়, ওয়াটার এটা একটা বড় ক্রাইসিস। আমরা যারা পানি নিয়মিত পাই, আমি 2টা উপজেলায় চাকরি করছি, এর মধ্যে একটা উপজেলায় 2টা ইউনিয়নে পানি ছিল না। পানির ক্রাইসিস যে কি ভয়াবহ, মানুষ পুকুর পাহারা দেয় পানি খাওয়ার জন্য, মানে এটা হচ্ছে রিয়েলিটি। আমার মনে হয় David, you can take an initiative for excavation that big canal. In the year 2017, that canal was mighty. Now you may see the narrow canal. So this is urgent request from my side for you, as you are leading the whole UN body and other NGO. For water crisis Teknaf, you may take a special initiative for not only the host community, for the local community. They are also facing huge water crisis, water problem. Not only water, for irrigation, for fishing, for cultivation. এবং আমাদের যেটা ফান্ড কমেছে, সবাই বলছে যে এদেরকে কিভাবে কাজানো লাগে। এঙ্গেজমেন্ট ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এই লোকগুলি হচ্ছে 1 মিলিয়ন। দিস ইজ নট এ স্মল নাম্বার। যেটা কাশেম সাহেব বলেছেন যে পাঠানো, সেটাই আসলে স্মল নাম্বার না। আমাদের সলিউশন ওপারে পাঠাতে হবে। এটা কিভাবে করা যায় বা আরও কী উপায়। এখন যদিও আরাকান আর্মি এখন একটা ভিন্ন সিচুয়েশান, 14টা জেলার মধ্যে অলমোস্ট 12টা জেলা আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে, আর 2টা জেলা আছে ইনক্লুডিং, আর রোহিঙ্গারা 2 পাশের এই শিকার। এটা নিয়ে কিভাবে, যখন এই পরিস্থিতি তো আজীবন এই সংঘাত থাকবে না, এটা নিয়ে আমাদের যারা স্থানীয় জনগোষ্ঠী, তারা আমাদের সাথে একটা অভিযোগ, আমরা তাদের জন্য কাজ করি না। যেটা কাশেম সাহেবও বলেছেন, যখন আমরা ক্যাম্পে গাড়ি নিয়ে যাই বা কী করি, তারা বলে যে আপনারা তো এদের জন্য আসছেন। এখন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য আমরা যে সকল কাজ করেছি, এটা কিভাবে আরও প্রকাশ করা যায় বা তাদের কমিউনিটির সাথে কিভাবে বৈঠক করা যায়। আমার মনে হয় স্থানীয় কমিউনিটির সাথে আমরা আলাদা কোনো কর্মকাণ্ড তাদের জন্য কি। আর একটা সমস্যা হচ্ছে উখিয়ার, এটা আমরা বিভিন্ন সময় দাবি দিয়েছি।
Earlier we gave demand actually establish some training institute in Ukia, Teknaf and Cox's Bazar. Everybody is seeking job, but whenever anyone wants to take some people for recruitment, like in medical sector, in plumbing sector, in other sector, we are not find capable people from host community. I think for David, you may take initiative for a technical training center like vocational training or polytechnic institute in both Ukia and Teknaf, and medical assistant training center. A private medical assistant training center established, but this is not enough. আমার মনে হয় উখিয়া টেকনাফে এই কয়েক বছর আমরা যত বিভিন্ন হোটেল টোটেলে ট্রেনিং করি, আপনারা মনে হয় একটা দাবি দিতে পারেন এখানে একটা ইন্টারন্যাশনাল মানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করলে আমার মনে হয় এটা চলবে। আমরা প্রতি সময় হোটেল টোটেলে এটা আমাদের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। আমাদের যে কর্মী হয়েছে এখন কর্মীরা এখন টাকা কমে যাচ্ছে, কর্মীরা কই যাবে? সেই ক্ষেত্রে যদি আরও একটু সেই ইংরেজিতে দক্ষ হয়, কমিউনিকেশানে ভালো হয়, সে বাইরে কাজ করতে হবে। এর মধ্যে আমাদের কিছু ছেলে বাইরে যে কাজ করতেছে না তা না। আর সেক্রেটারি স্যারকে অনুরোধ করবো, আমাদের এখানে যারা কাজ করে তারা একটা দাবি যে পৃথিবীতে গ্লোবাল রেসপন্সে বিভিন্ন দেশ থাকি তার ক্যাপাসিটি সে কত রিফিউজির নিচে সেই অনুযায়ী কাজের একটা ডিমান্ড পায়। আমাদের যারা এনজিও কর্মী বা ইন্টারন্যাশনাল কর্মী তারা বলে যে তারা সেই অনুযায়ী বাইরে যেতে পারে না। এ জাতীয় কোনো নেগোসিয়েশন করা যায় কি না? এ জাতীয় কোনো নেগোসিয়েশন করলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ছেলে পেলে আরও বাইরে গেলে, ইন দ্য মিন টাইম আমাদের একটা ওয়ার্ক ফোর্স হয়েছে এখানে স্যার, নেপালের প্রচুর লোক আছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি তোমরা কেন এত কক্সেস বাজারে কাজ করো? বলে যে আমাদের যে আত্ময়েক হয়েছে এরপর আমরা আসলে আমাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ হয়েছে, আমাদের এখানে কাজ নাই, এখন আমরা বিভিন্ন দেশে সারা দেশে কাটি। আমার মনে হয় I think David, you may make a list those who are already who have some capacities. I think my urgent request for you, actually some of our colleagues from UN, INGO, they claim that in the overseas they are not taking our people. As international global standard, they are taking those countries who are look after some refugees. They are according to ratio, they are working outside. আমার মনে হয় এই ব্যাপারে আমাদের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য আমরা কি কি কাজ করতে পারি, একটা ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের। চাকরি এটা ফান্ড কমলে কমে যায়, কিন্তু ক্যাপাসিটি স্কিল এটা কমে না। স্কিল হলে যে কোনো জায়গায় আমার মনে হয় স্কিল বিল্ডিংয়ের জন্য আমরা কাজ করতে পারি। আমরা অনেক আলোচনা শুনেছি, আশা করা যায় আরও আলোচনা করব, এবং আমরা সবাই এই রোহিঙ্গা ক্রাইসিসে রোহিঙ্গা হোস্ট কমিটি সবাই এটার জন্য ভালোভাবে কাজ করব। সবাইকে ধন্যবাদ, অক্সফামকে ধন্যবাদ এই আয়োজনের জন্য, আর আমাদের RRRC অফিসের যেসব কলিগরা এর নেপথ্যে কাজ করেছে তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা যারা শেষ দিকে আসলে কথা বলা কষ্ট, কেউ শুনতে চায় না, তবু মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডেভিড, থ্যাংক ইউ আশিস, থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যারের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের জন্য। আমরা যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, আমরা সর্বোচ্চ 2টা প্রশ্ন নিব আপনাদের কাছ থেকে। যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে দেন আমরা ক্লোজ করব সেশন। ওই দিকের থেকে একজন ভাই হাত তুলেছেন, আর হচ্ছে আমরা একটু মাইকটা দেই ভাইয়ের কাছে। আগে ওই পিছনের ভাইটাকে একটু মাইকটা দেন। আচ্ছা, Thank you. This is really informative and innovative idea we now find. I am Junaid Chowdhury, hydrogeologist, NGO Forum. Especially, I ask you, DPG, Mr. DPG Mohoday, Assistant Engineer, we have found some infrastructure by LGD, by funding of ADB funding in Ukia Upazila, especially 3 dams. Which are really innovative for sustainable water management. I would like to recommend and this kind of infrastructure, especially for collecting sustainable water. Can we make this infrastructure in the Teknaf, because we may find several types of upstream canal, and you may find also the Cox's Bazar district in every year around 2,800 millimeter rainfall. In this concept, if we can take some infrastructure from upstream as a rubber dam, and this is very innovative idea. Can we take this type of infrastructure in Ukia, in Teknaf, according like that Ukia? Please.
থ্যাংক ইউ আমরা আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে একবারে উত্তরে চলে যাব Oh, thank you so much. My question goes to definitely David. So he understood as soon as I take the mic, he understood that my question will go to him. My question is related to the repatriation. It has been now 7 years since the influx has started. We haven't seen any green light of any a single person repatriated back to Myanmar. The occasion is now, one of the members of the panel discussion already said that the Syrians have got their own lands. This is why they went back to their country. But the problem in the case of Rohingya, who are you going to talk with? It is the Myanmar government or it is the Afghan army? What are you going to negotiate it with? You are still restoring their citizenship right? You are just talking about the voting rights, or you are talking about their recognition of as an ethnic group? So as you know, Bangladesh is one of the mostly densely populated country in the world. In 55,000 square miles, we have got 200 million people. The density is 1,200 per square mile, just contrary to the 3% in Canada. So this is one of the vital questions. How much efforts did you take, or how much efforts will you take in the future with the rest of the partners, international community, to give the mountain pressure to the Myanmar for a successful, dignified and secure repatriation? My last question is related to education. It has been now 7 years. The Rohingya children are getting education. I don't understand what kind of quality education they are receiving or they are learning. But what is going to happen if they keep learning like that? After 10 years, after 15 years, what kind of certificate will be given? Or if they go abroad, what kind of recognition will they get for the sundry education they receive from the camps? Thank you. These are my two questions. Thank you. Thank you, Bhai. So first we will hear from Manjur Bhai. 1 minute, Manjur Bhai, for you, just to share your, and then to David. Actually, I mentioned first my speech. We are working a reservoir behind the Upazila, which you mentioned this canal, I think. But environmental and forest department is not agreed to construct any reservoir over the canal. And I would like to request everybody, to all partners or actors, if you found any potential water sources in Technapedia, please communicate with us, and we are waiting with fund with ADB and World Bank to construct our water supply system in Technapedia. We also finding, and we also already feasibility studies are going from Palonkali to Teknaf. It's a far distance. And we are trying to get water from Palankali water reservoir. If feasibility result is good, then ADB agreed to construct this pipeline. Thank you very much. Okay, there are many advantages of this, and they obviously have a desire to continue learning. We're hoping next year to increase from grade 10 to grade 11. So particularly for the youth, we need to improve the quality of education. And youth, like everywhere, children want to see an outcome of that education. But obviously challenges in terms of certification, but at the least there will be an attendance record, and UNICEF, the education sector lead, is working on some kind of record of performance. Now, when they go back to Myanmar, they have to do some kind of probably some test or equivalency to do that. But conversations are ongoing in the education sector, because I think the importance is we give people those opportunities for quality education. So I think that's a very important issue, and obviously a lot of efforts go on that. Thank you. Thanks a lot, David. Let's make a clap to David and Manjur Bhai for their inputs. And thank you, colleagues, for all of your patience, time to us, and also tolerating us, because I think we talk more than you listen to us, and thanks goes to you. And I'm from Norwegian Refugee Council. I'm Mahdi, and you guys were with all of us. So thank you everyone, and also thank you all the panelist members for your participation in this event. And now I am calling Zubaida Appa on the stage, and I'm handing over to her. Thank you everyone. We can go. থ্যাংক ইউ। আমি এখন আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিতে আসছি। এই প্যানেল আলোচনাটা অনেক প্রাণবন্ত হয়েছে।
আর আপনি যে ভাবছেন কেউ শুনবে না, এটা বেশি শুনেছে। আমি আশা করছি যে এতক্ষণ যে আলোচনাটা আপনারা শুনেছেন, আপনারা সমৃদ্ধ হয়েছেন। দোজা স্যার মনে করছিলেন যে আমরা বোধহয় একটু ঝিমিয়ে পড়েছি, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখনও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আমরা ওনাদের আলোচনা শুনছিলাম, কারণ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় নেতারা এখানে ছিলেন এবং বিভিন্ন মাত্রা পেয়েছে আলোচনা। তো তাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ অক্সফাম এবং �РRCর পক্ষ থেকে, যে তারা তাদের অত্যন্ত ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যে থেকে আজকে আমাদের সময় দিয়েছেন। এবং আশা করব যে এই ধরনের ডায়ালগগুলো চলমান থাকবে, স্থানীয় মানুষের কথা আরও বেশি আসবে, স্থানীয় সমস্যা, স্থানীয় সমাধান নিয়ে আমরা আরও বেশি রোহিঙ্গা রেসপন্সে কথা বলার সুযোগ তৈরি করব। আমি এখন এই পর্যায়ে আর সময় নিব না। আমাদের একটা আজকের দিনের শেষ আয়োজন, সেটা হচ্ছে একটা ছোট্ট ইনফোটেইনমেন্ট, 1 ঘন্টার কালচারাল প্রোগ্রাম উইথ ডেভেলপমেন্ট মেসেজেস। তো সেটা উপভোগ করার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ও একটা ছোট্ট ব্রেক আছে, কতক্ষণের জন্য? হ্যাঁ, 20 মিনিটস, 20 মিনিটের ব্রেক, তারপরে আমরা ইনফোটেইনমেন্ট এর আয়োজন শুরু করব। ধন্যবাদ সবাইকে।